related to media as a profession as well as to media content. Regarding media as a profession, women are underrepresented in media ownership, information production, and decision making positions. Not only women's issues and leaders excluded from the media, but bias against women was practiced in reporting women's issues. Such treatment inspired women in many countries to establish their own magazines, newspapers, and book publishing houses. Another modern media concern was women's lack of access to media professions. Women were severely underrepresented in newsrooms, television and radio stations, film production, and ownership of media outlets. More women on the inside would help resolve many of women's other problems with the media. And today, we are truly privileged to have with us virtuous and ethical media icon, Ms. Nisha Purushothaman, to discuss more about women in media. I now invite Ms. Julie PJ, Head of the Department, Finance and Taxation, to welcome our guest of honor. Ma'am, please. Good afternoon, all. If we are to achieve meaningful strides in women's rights, a sizable portion of the responsibility lies on the shoulders of journalists. Now, I am here to introduce the guest speaker for this session, Ms. Nisha Purushothaman. Nisha Purushothaman, an anchor who has always gone ahead with news that matters, started her career as a member of first batch of India Vision, the first complete news channel in Kerala. Later, she joined as a reporter and gained attention in political reporting. She has been active in reporting and anchoring since the inception of Manorama News in 2006. She is a familiar icon to Malayalis through the primetime debate show Counterpoint. Many exclusives were brought to the audience through the channel, including the interview of Rahul Gandhi's first Malayalam channel interview. Nisha, who is in charge of international news, has covered many international events, including the Syrian civil war in 2014 and the Maldives emergency in 2018, and recently shown a clearly exceptional coverage of conflict in Ukraine. In 2018, she was selected for the US State Department's International and visited various US states for 1 month. She has won State Government Award for Best News Presenter 3 times. She has also received numerous other awards. She translated Nobel Prize winner Nadia Murad's autobiography, The Last Girl in the Malayalam, named Avasanathe Penkutti. Currently, she holds the position as the State Vice President of Kerala Journalists. With much privilege, I wholeheartedly welcome you, ma'am, to our college. Thank you. Shall we start? നമുക്ക് തുടങ്ങാമോ? Yes, Nisha. Yes, ma'am. You can start. Thank you. ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചതിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇപ്പോ മാം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഒരു സംഘർഷ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്കിന്റെ ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഓടി വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സമയം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചത്. ഈ വാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന കാരണം ജോലിയിൽ നല്ല ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആളുകളല്ലാതെ യൂട്യൂബ് ലൈവിലും ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം. എല്ലാ വർഷവും ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയിൽ ഏതെങ്കിലും 2-3 പ്രോഗ്രാമിലെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. എല്ലാ വർഷവും കടന്നു പോകുന്ന വിഷയങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എല്ലാ വർഷവും സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയും ഏതാണ്ട് ഒരേ തരത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം കണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം കൂടുതൽ മോശമാകുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് കൂടുതൽ മോശമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി വന്നാൽ മറ്റേതൊരു ജോലിയെയും പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും
വെല്ലുവിളികളും അതുപോലെ അവസരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയാണ് മാധ്യമരംഗം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമരംഗത്ത് താരതമ്യേന മറ്റ് ജോലികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം കുറവാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് സ്വന്തമായി സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയാം. അതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ജോലിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ കാരണമുണ്ട്, പിന്നെ ജോലിയിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതുമായെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ 5:30 in the morning നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഈവനിങ്ങിലേക്ക് വന്നാൽ 12:30 മിഡ്നൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ ഒരു വീക്ക്ലി ഓഫ് ബ്രേക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും കിട്ടിക്കൊള്ളണം നിർബന്ധമില്ല. ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അവധി കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോ ഇതൊരു ഒരു ജോലിയേക്കാൾ ഉപരി ഇതൊരു സർവീസ് എന്ന രീതിയിൽ കൂടി പലപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾ ധാരാളമായി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പലർക്കും തുടരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാത്തതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം. ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ വേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ്. മറ്റൊന്ന്, അവസരങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ പലപ്പോഴും അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന പ്രവണത ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മാധ്യമങ്ങളിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, വളരെ കുറവാണ്. അതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയുമായി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ കുറവാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ. അത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലവും ഒരു വലിയ കാരണമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജോലിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലും ഇപ്പോൾ IT ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓവർ ടൈമിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് മീഡിയയിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതും ആളുകളെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായി പറയേണ്ടത് ഈ മാധ്യമ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സ്ത്രീകളോട് പെൺകുട്ടികളോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു മനോഭാവം പലരെയും ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വലിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 2004 ഇന്ത്യ വിഷൻ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് ചാനലായി തുടങ്ങുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളാണ് അന്ന് മാധ്യമ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യമായി ഇന്ത്യ വിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് വലിയ തോതിൽ പെൺകുട്ടികളെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് കേരളത്തിന് ഒരു പുതിയ വാർത്താനുഭവമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലേക്ക്, ഇലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾ, കായിക രംഗത്ത് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഒക്കെ പെൺകുട്ടികൾ വന്നത് വളരെ വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് വന്ന എല്ലാവരും മനോരമയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ധാരാളമായി പെൺകുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എഡിറ്റർ പദവിയിലേക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ചീഫ് എഡിറ്റർ പദവിയിൽ ഒരാൾ പോലും വനിതകൾ കേരളത്തിലില്ല. മറ്റുള്ള അതിന് താഴേക്കുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ, ന്യൂസ് എഡിറ്റർ പദവികളിലൊക്കെ വളരെ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന 2-3 പേർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ പോലും ഉള്ളത്. അതിന് സമൂഹത്തിന്റെ മനോഭാവവും ഒക്കെ ഒരു വലിയ പരിധിവരെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ആസ് എ ടെലിവിഷൻ ആങ്കർ നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാം, സൈബർ ബുള്ളിയിങ് ഭീകരമായി നേരിടുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ. അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, പുരുഷന്മാരെക്കാൾ വളരെ അധികമായിട്ട് സൈബർ ബുള്ളിയിങ് ഞങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരു പൊതു മനോഭാവമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, പൊതുനിരത്തിൽ പോലും സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രതിഫലനം ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒരേ തെറ്റ്, മാനുഷികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന തെറ്റുകൾ പോലും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായാൽ അത് വളരെ വലിയ തോതിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും പുരുഷന്മാർക്കുണ്ടായാൽ അത് കാര്യമായി സ്പർശിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരീക്ഷിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഡിബേറ്റ് ആങ്കർമാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, ഒരേ ചോദ്യം കുറെ കൂടി പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയി ഒരു പുരുഷ ആങ്കർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വനിതാ ആങ്കർ അത്രയും പ്രൊവോക്കിംഗ് അല്ലാതെ അതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പോലും അതിഥികൾ ചിലരെങ്കിലും വളരെ അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ സ്ത്രീ സമത്വം, ലിംഗനീതിക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും മറ്റൊരു ചാനലിലെ പുരുഷ ആങ്കർ ചോദിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യം അത്രയും മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ചാനലിലെ വനിതാ ആങ്കർ ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രൊവോക്ഡ് ആവുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സസൂക്ഷ്മം ഈ ചാനലുകൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന, പൊതുസമൂഹത്തിൽ നേതാക്കന്മാരെന്ന തരത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ തരത്തിലൊരു മനോഭാവം, അത് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ കുറച്ച് പിറകിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ്
അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തേണ്ടതില്ല, ഇവൾ ആരാ ഇത് ചോദിക്കാൻ, നീ മിണ്ടാതിരിക്കടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ച് പോയത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുഴപ്പമാണ്. അപ്പൊ അവരാ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്പനേരത്തേക്ക് അവർ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും, അറിയാതെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു പോകും. ഇത് ചെറിയ പ്രായം മുതൽ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളെ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് യൂട്യൂബിൽ കൂടെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, ആൺകുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അവർക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അവർ കുറച്ച് ഉയർന്നവരാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാർ തന്നെ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ ആൺകുട്ടി എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ അറിയാതെ അങ്ങനെ ഒന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാധ്യമരംഗത്തുള്ളതായാലും പോലീസിലായാലും അധ്യാപകരിലായാലും ഒക്കെ വനിതകളെ, സ്ത്രീകളെ തിരിഞ്ഞു പിടിച്ച് അവഹേളിക്കാനും അധിക്ഷേപിക്കാനും ഒക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോ അത് ഞങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ വലിയ തോതിലുള്ള സൈബർ ബുള്ളിയിങ്, അത്രയൊന്നും വിഷയമാക്കേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പോലും പർപ്പസ്ലി പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിക്കുക. അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം നാഷണലി ഇന്റർനാഷണലി ഒക്കെ. ഇപ്പൊ US മീഡിയ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ പോയ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, അവിടെയും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സാഹചര്യമെന്ന് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ നമ്മളോട് പറയുകയുണ്ടായി. അവർ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തോതിലുള്ള അപമാനങ്ങൾ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ആദ്യം ചെന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചത്, ഒരു വുമൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ചോദിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ഇത്രയും 2 നൂറ്റാണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാത്തതെന്നുള്ളായിരുന്നു, ഇത്രയും ഒരു ഫ്രീ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടും. അപ്പോ അവര് ഞങ്ങളോട് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ പറഞ്ഞത്, ഇനി ഒരു 100 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാലും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, കാരണം അത്രയും പാട്രിയാർക്കലാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ മനസ്സ് എന്നാണ്. പുറമേക്ക് വലിയ അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ, അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, വനിതാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ. അവരൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സമാനമായ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബോൾഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറെ ആളുകളെങ്കിലും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ പുരുഷന്മാർ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചൊരു ബോധ്യമുള്ളവരാരും തന്നെ പരസ്യമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം അധിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാറില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും നമുക്കറിയാം, മീറ്റു ഒക്കെ ഉയർന്നു വന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ എത്തി. മറ്റുള്ള മേഖലകളിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള അബ്യൂസ് അത് മീഡിയയിലും ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ മീഡിയയിൽ കുറെ കൂടി ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പരാതികൾ പോവുകയും നടപടികൾ വേണമെന്നുള്ളതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഭയമുണ്ട്. അപ്പോഴും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും എന്നാൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് പെൺകുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ബിരുദന്മാർ, അതും വളരെ വർഷത്തെ അനുഭവ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ പോലും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതൊരു ജോലിയിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിഭ്രമം, നിങ്ങൾ ഒരു 6 7 പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഒരു ബ്യൂറോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ഒന്ന് ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ മറ്റെന്തോ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങേയറ്റം സങ്കുചിതമായ മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഇപ്പോഴും ആൺകുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത് കൊണ്ട് അവരത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയും അത് പിന്നീട് പ്രശ്നമായി മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. മീഡിയയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിന്റെ ന്യൂസ് റൂമിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല, അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. കാരണം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണല്ലോ പഠിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വളരെ കൂടുതൽ. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേതുപോലെ ഇപ്പൊ IT മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മൂടി വെക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. നല്ല ശതമാനം പെൺകുട്ടികളും ബോൾഡായി തുറന്നു പറയും. ഇത്രയും തുറന്നു പറഞ്ഞ കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അതിനെ തുനിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു എനിക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്രം അതാണ്. പിന്നെ പൊതുനിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, എന്റെ 17 വർഷത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ പൊതുവെ മലയാളികൾ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നവരായിരുന്നു ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഒരു സംഘർഷ സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വനിതാ റിപ്പോർട്ടർ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ തന്നെ നമ്മളെ പ്രത്യേകം ഒരു കെയർ തരികയും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഇവരൊരു സ്ത്രീ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പെരുമാറുകയും ചെയ്തിരുന്ന കേരളത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു 6 7 വർഷം മുന്നേ വരെ. പക്ഷെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വരികയും ട്രോളുകളും വീഡിയോകൾ വൈറലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഏതറ്റം വരെ പോയിട്ടും വീഡിയോ വൈറലാക്കിയേക്കാമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വനിതാ റിപ്പോർട്ടറാണോ എന്നാൽ ഒന്ന് ഉപദ്രവിച്ചേക്കാം, എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ആർക്കും എവിടെയും വന്ന് ദൃശ്യം എടുക്കാം, ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്ന് വന്നതിന് ശേഷം പണ്ടത്തേതുപോലെ ഒരു ഇലക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം, ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഷോ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ചലനത്തിലും കെയർഫുൾ ആവേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നു. പണ്ട് അങ്ങനെയില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരാളുമായിട്ടൊരു വാക്കേറ്റം ഇലക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിനിടയിൽ ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ഇടപെട്ടു, ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എംബാരസിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായില്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും ഒപ്പിയെടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ വരികയെന്നോ, ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പേരിൽ ട്രോളായോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ആയോ ഒക്കെ ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കെയർഫുൾ ആയി പോവേണ്ട, അങ്ങേയറ്റം ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിഭ്രാന്തിയോ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒട്ടും ആശാസ്യമായ ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പക്വതയില്ലാത്തൊരു സമൂഹമായിട്ട് കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ട് വലിയ തോതിൽ. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാനും മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ കാണാനും ഒക്കെ ശീലിച്ചിരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇപ്പോ എങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടും സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വൈറലാവുക. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല, ഞാൻ അധികം സമൂഹ മാധ്യമം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുമല്ല. എങ്കിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ലോകത്തെമ്പാടും വലിയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ. പക്ഷെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായും ക്രിയേറ്റീവായും ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള പക്വത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. എന്തും ആർക്കും ആരെപ്പറ്റിയും എന്തും വിളിച്ചു പറയാം എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മേഖലയ്ക്കും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ഈ മാധ്യമരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേത് മേഖലയിലും വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മനുഷ്യരുടെ വേദനകളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ വേദനകളെ, ദുഃഖങ്ങളെ, അവരുടെ ആവലാതികളെ ഒക്കെ സർക്കാരുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഒരു സങ്കല്പം. അതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറെ കൂടി മാനുഷികമായി വിഷയങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ വികാരങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർ ഇപ്പം ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ഹീനമായ ഒരു കൃത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു സ്ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഒരു പുരുഷൻ ഒരിക്കലും അതിന്റെ പൂർണ്ണതോതിൽ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന അപമാനം മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് ഒരു വനിതാ റിപ്പോർട്ടർ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഇരയോട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എമ്പത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ വാർത്തയെ, അവരുടെ കഥയെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് വനിതകൾക്ക് മാത്രമേ അത്രയും നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു കലാപഭൂമിയിൽ ചെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ സ്ത്രീകളോട്, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയോടുകൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും പുരുഷന്മാർക്ക് കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലായാലും ന്യൂസ് ഡെസ്കിലായാലും ഒക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേ ആർ വെരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്. അവർക്ക് എത്ര സമയം ജോലി എടുക്കുന്നതിനും ഒരു മടിയുമില്ല എന്നുള്ളത്, ഫീൽഡിൽ ഉള്ളിടത്തോളം സമയം. ഇപ്പോ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നോക്കൂ, ചില വലിയ സംഭവങ്ങൾ, ഇപ്പൊ പ്രളയം പോലൊരു സംഭവം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ, ഭക്ഷണമില്ലാതെ, മുംബൈ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത്, മുംബൈ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന വനിതാ റിപ്പോർട്ടർമാരിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, 2 ദിവസം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഒരേ നിൽപ്പാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് പെൺകുട്ടികൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ദിവസം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒന്നും മാറാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ ജോലി എടുക്കുകയും അവരതിലൊന്നും പതറാതെ വളരെ ശക്തരായി തന്നെ നിന്ന് ജോലി എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ന്യൂസ് ഡെസ്കിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, എന്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, എന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സ്ത്രീകളാണ്. അവര് വളരെ ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടി നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാതെ നമ്മളെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി ഓൺ എയർ പോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ്. എന്റെ ഇപ്പൊ കൗണ്ടർ പോയിന്റ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഓൺ എയർ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാനൽ പ്രൊഡ്യൂസറെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ പ്രൊഡ്യൂസറെ കൂടെ ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും നന്നായി ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ്. അപ്പം അവർ വളരെ ടാലന്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ആ ടാലന്റിനനുസരിച്ചുള്ള അംഗീകാരം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലേക്ക് ആളുകളെ അയക്കാത്തതെന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു പൊതു സംശയം നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം അറിയുമോ, സ്ത്രീകൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ, ഇവർക്ക് എന്തറിയാം? നേതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിലാണെങ്കിലും
ഞങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്സ് ദിവസവും ചർച്ച ചെല്ലുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പുതിയ പെൺകുട്ടി. അപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവമുണ്ട്. ഞാൻ ട്രെയിനി ആയിട്ട് കയറുമ്പോൾ എന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ എന്റെ ബോസ് എന്നെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സീനിയർ ലീഡറുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. 2-3 ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പം എന്താ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. പുറത്തിറങ്ങി നിന്നു. അദ്ദേഹം എന്റെ ബോസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ചെറിയ പെൺകൊച്ചിന്റെ മൈക്കും കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ താൻ വിചാരിച്ചത്? തനിക്ക് വേണേ താൻ നേരിട്ട് വരണം എന്നോ. അപ്പൊ അതില് എന്റെ പ്രായക്കുറവും അതിലുപരി ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഉണ്ടായി. പിന്നീട് ആ നേതാവിന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായി മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പേര് പറയാത്തത്. ഞാൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ അതിൽ വിയോജിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് എന്നോട് പുറത്തു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം പക്ഷെ തിരിച്ച് പരിഗണിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, മറ്റാരുമില്ല, നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം വളരെ ജൂനിയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അന്ന് എനിക്ക് തന്ന പരിഗണന ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഒരു വലിയ പുരുഷന്മാർ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഹാളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ 1-2 സ്ത്രീകളോ മറ്റോ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അന്ന് എന്റെ ബോസ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് കൂടെയാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിരുന്നു. അപ്പം ഈ മാധ്യമരംഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഞാനിങ്ങനെ പേടിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ പേടിച്ചൊന്ന് കൈപൊക്കി. ഞാൻ കൈപൊക്കിയ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അവസരം തന്നു. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനൊരു പെൺകുട്ടി അവിടെ തനിച്ചിരുന്ന ഞാൻ അത് കൈ ഉയർത്താനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ 1-2 തവണ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് ആണ് പോയത്. അന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കൈ ഉയർത്തിയപ്പം പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ കൈ ഉയർത്തിയപ്പം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കണ്ടു. അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള പരിഗണനകളൊക്കെ തരും. പക്ഷെ അതിന് താഴേക്കുള്ള ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ ഇവളാരാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്കൊന്നും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ എന്നൊരു മനോഭാവം പലർക്കും കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ പെൺകുട്ടികളെ ഒരു പരിധി വരെ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഗണന കിട്ടുന്നു, നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ, പെൺകുട്ടികൾ മുന്നേക്ക് വരട്ടെ എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെൺകുട്ടികൾക്കും പൊതുവെ ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. അതിനെയൊക്കെ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ തുടരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുറെ അധികം പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവെ പെൺകുട്ടികൾ ഈ ഫീൽഡിൽ അധിക കാലം നിൽക്കാതെ പോകുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ജനറലായി പറയാനുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യോത്തരമാകും. താങ്ക് യു. Thank you so much, ma'am. It was really inspiring. So now we are moving on to the Q&A session. Participants, if you have questions, either you can type it in the chat box, or you can unmute yourself and speak. Any questions? Yes, ma'am. ഹലോ മാം, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം പറഞ്ഞു. ഈ മീഡിയ ഫീൽഡിൽ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും യെസ് മാം, ഈ മീഡിയ ഫീൽഡിൽ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ബാരിയേഴ്സ്, ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബാരിയേഴ്സ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറീസ് അതുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്? ആക്ച്വലി മീഡിയ ഫീൽഡിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും 2004 മുതൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ സജീവമായത് അതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു കൗതുകമായിരുന്നു, റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത്രയും പെൺകുട്ടികൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം കുറച്ചുകൂടി പക്വതയോടുകൂടി ചിന്തിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അന്ന് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ അന്നൊന്നും ഈ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലല്ലല്ലോ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത്, റിയൽ ലൈഫിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നതുകൊണ്ട്
അവർ കുറെ കൂടി പക്വതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണുകയും ഗൗരവത്തോടു കൂടി എടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം മീഡിയ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും. പക്ഷെ പൊതുവെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, മാധ്യമം, ദൃശ്യമാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ എന്റെ പുരുഷ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സമരത്തിനിടയിൽ ചെന്നപ്പെടുന്നു, ഒരു ലാത്തി ചാർജിനിടയിൽ പെടുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ചില ആളുകളുടെയെങ്കിലും മനോഭാവത്തിൽ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ മൈക്കും കൊടുത്തു വിട്ടാൽ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ കാര്യം പറയുമെന്നാണോ വിചാരിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പൊതുവെ നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ സജീവമായതിനു ശേഷം തിരഞ്ഞു പിടിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ, അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരേ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കാര്യം ഒരു വനിതാ റിപ്പോർട്ടർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു പുരുഷ റിപ്പോർട്ടർ ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും അതൊരു വനിതാ റിപ്പോർട്ടർ ചെയ്താൽ അതിനെ കൂടുതൽ ആക്രമിക്കാനും ട്രോളാനും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അവരെ മോശക്കാരിയായി ചിത്രീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് സഹതാപമാണ്. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുരുഷനായതുകൊണ്ട് ഇവള് സ്ത്രീയാണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ എന്തും പറഞ്ഞു കളയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരർത്ഥത്തിൽ വേണ്ട സാമൂഹ്യ അവബോധമോ പക്വതയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും കൂട്ടത്തോടെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയതായി വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്കും ഒക്കെ സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന എന്നൊരു ചിന്ത വരാറുണ്ട്. തുടക്കകാലം കുറെ കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ. താങ്ക് യു മാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഗ്രാജുവേഷനോടൊപ്പം തന്നെ മാധ്യമ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ? തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും BA അല്ലെങ്കിൽ BSc BCom ഏത് ഗ്രാജുവേഷൻ UG ഏത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ജേർണലിസം PG ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ നിരവധിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇപ്പൊ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ജേർണലിസത്തിൽ, അത് ചെയ്യാം. എന്റെ എന്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാം. BCom ആണെങ്കിൽ MCom ചെയ്യാം. ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായി വായിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഒരു സാമൂഹ്യ അവബോധവും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജേർണലിസത്തിൽ ഡിപ്ലോമ വേണമെന്നോ ഡിഗ്രി വേണമെന്നോ ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജനറൽ നോളജും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ജോലിയിൽ കയറാൻ. കാരണം അത് ടെസ്റ്റിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ആ ടെസ്റ്റും ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ കാണുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജേർണലിസം പഠിച്ചുകൊള്ളണം മാധ്യമരംഗത്തേക്ക് വരാൻ ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താലും ദൃശ്യമാധ്യമത്തിലാണെങ്കിലും പത്രത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടും. ആ 3 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാരും ജേർണലിസം പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാതെ നേരെ നമ്മൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തവരാണ്. ടെസ്റ്റ് എഴുതി ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സായി വന്നവരാണ്. നല്ല തോതിൽ നല്ല ജനറൽ നോളജും പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവേണ്ട ഒന്നാണ്. അതിപ്പോ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് സ്കൂളിലെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് അത് കിട്ടണമെന്നില്ല. ക്യാമറ ഫ്രണ്ട്ലി ആവുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നല്ല ശതമാനം ആളുകളും ഈ മൊബൈൽ ക്യാമറയും വ്ലോഗും ഒക്കെ ചെയ്ത് ശീലിച്ചുകൊണ്ട് പലരും ടെലിവിഷൻ ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ വളരെ ക്യാമറ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഞങ്ങളൊന്നും വരുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറ ഇല്ല. നമ്മൾ ആദ്യം വലിയ ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ വലിയ P2 കാർഡ് ടേപ്പുകളും ഒക്കെ ആയി പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ക്യാമറകളുടെ കാലത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ, ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ വരും നന്നായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഈ യുക്രൈൻ സംഘർഷത്തിൽ തന്നെ നോക്കൂ, അവിടെ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവരുടെ കഥകൾ വീഡിയോ ആയി എടുത്ത് അയച്ചു തരുന്നത്, സെൽഫി വീഡിയോകൾ. ഇപ്പം മോജോയുടെ കാലത്തേക്ക് മാറി, വലിയ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം എന്നാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. അത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് പറയാൻ കാരണം പല ആളുകൾക്ക് ഈ വരുന്നതിൽ ഒരു 50% ആളുകൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ഇതുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരു ജോലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഈ UG കഴിഞ്ഞിട്ട് ജേർണലിസം മാത്രം പഠിച്ചവർക്ക് മറ്റൊരു ജോലിക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സജഷൻ, UG ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ PG ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 ഇയർ ജേർണലിസം ഡിപ്ലോമ ചെയ്യാം. ഇപ്പം മനോരമ സ്കൂൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ക്ലബ്ബുകൾ നടത്തും. കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ നല്ല കോഴ്സാണ്. പ്രസ് അക്കാഡമി, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രസ് മീഡിയ അക്കാഡമി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 1 ഇയർ കോഴ്സുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
അതിന് ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം വരുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. താങ്ക് യു. മാം, ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയായിരിക്കും. അതായത് ഏത് സമയവും വിളിച്ചാലും ചെല്ലേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ്. അപ്പൊ മാമിന്റെ ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? മാഡം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചാൽ പോകാനും തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ വാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്നൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് ഇത്, അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ, ഇപ്പം ഈ വാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ രാവിലെ 5 മണിക്ക്, മോർണിംഗ് 5 മണിക്ക് ഞാൻ ഓഫീസിലെത്തും. അതിനുശേഷം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ രാത്രി വളരെ വൈകിയായിരിക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ കൂടുതൽ ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനോരമ പോലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ ജോലി. രാവിലെ 5:30 വന്നാലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് വന്നാൽ രാത്രി 10 മണി, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് വന്നാൽ മതി, രാത്രി 10 മണിക്ക് വീട്ടിൽ പോകും. അങ്ങനെയുണ്ട്, ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡെസ്കിൽ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡ്യൂട്ടി ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും ബാധകമാവില്ല. രാവിലെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വരിക, വൈകിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ്സ് എല്ലാം എപ്പോൾ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകാം. അപ്പം ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം, രാവിലെ 5 o'clock വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ, എല്ലാ ദിവസവും ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അതൊന്ന്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നു, ഒരു കസിന്റെ കല്യാണം വരുന്നു, അന്നാണ് റഷ്യ യുക്രൈനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. കുറെ ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ തയ്യാറായിരുന്നതായിരിക്കും കസിന്റെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. പക്ഷെ അത് പോകും. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ, മരണമായിക്കൊള്ളട്ടെ, വിവാഹമായിക്കൊള്ളട്ടെ. നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന ട്രെയിനി പിള്ളേരോട് ഇപ്പൊ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിന് സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വലിയ തോതിൽ കൂടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ, ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും. ഇപ്പം ആൺകുട്ടികൾ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, മറ്റ് ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ പലരും പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പോഴേ ഭാര്യ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി, ഈ കല്യാണം വേണ്ടായിരുന്നു, എന്തിനാണ് ഇയാള് രാവിലെ 7 മണിയാകുമ്പോ 6:30 ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ രാത്രി 10-10:30 വരും, വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് പോവാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇതൊരു സർവീസ് പോലെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുകൊണ്ട്, ഏത് ബന്ദ് വന്നാലും, ഹർത്താൽ വന്നാലും, ഹോളിഡേ വന്നാലും, അവധിയില്ലാത്ത 2 പേര്, ഒന്ന് പോലീസും ഒന്ന് മീഡിയ, ഞങ്ങളെപ്പം കണ്ടുമുട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പോലീസുകാരും മീഡിയക്കാരും എപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, നമുക്ക് 2 പേർക്കും പിന്നെ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ പോലും, ഒരു ഫെസ്റ്റിവലും നമുക്ക് ബാധകമല്ല. ഈ 2 ഡ്യൂട്ടിയും എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതിപ്പോ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ കുറെ കാലം വീട്ടിലിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ പോവുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും യാതൊരു സാധ്യതകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്, വി ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ഫോർ അവർ സൊസൈറ്റി എന്നൊരു ഫീൽ നമുക്ക് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കാം. നമ്മളൊരു സർവീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ഈ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാലറി സ്കെയിലും നിങ്ങളുടേത് പോലെ ഒന്നുമുള്ള സാലറി ഒന്നും മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവില്ല. അവസാനം പലർക്കും ആലോചിക്കുമ്പോൾ തോന്നും, ഈ പേഴ്സണൽ ലൈഫും ഉണ്ടായില്ല, ശമ്പളവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും, ഞാൻ പറഞ്ഞ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലല്ല, അപ്പം നേരത്തെ തൊട്ടുള്ള വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ശമ്പളവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ലാത്തടത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ആളുകൾ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്ച്വലി. താങ്ക് യു മാം. ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ആരാധകരുള്ള ഒരു ഐക്കണാണ് മാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് മാമിന്റെ സ്റ്റോറി. മാം സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. താങ്ക് യു. Any more questions? Okay, so I think the questions are over. So now we are moving on to the vote of thanks, and for that I invite Assistant Professor Ansi Antony, Department of Finance and Taxation. Over to you, ma'am. Thank you, Priya. Woman is a symbol of power, God's finest and beautiful creation, without whom no creation is possible. A very good afternoon to all. It's my privilege and honor to propose the vote of thanks to our chief guest of the day, Mrs. Nisha Purushothaman,
anchor, and chief news producer, a media icon. I take this opportunity to thank you, ma'am, on behalf of the entire Bharat Mata College fraternity for sparing your valuable time with us, sharing your thoughts and experiences, which has definitely instilled a sense of courage and confidence among us. Your thoughts have truly inspired us. Thank you so much, ma'am, for your valuable sessions. We are grateful to our manager, principal, assistant manager, and vice principal's encouragement for conducting such a program. I thank all my colleagues and students for being here and making this day a wonderful and memorable one. Thank you. Thank you so much. Thank you, Nancy ma'am. So once again, I take this opportunity to thank you, Nisha Purushothaman ma'am, for the inspiring talk that you had with us. So now we are moving on to the fourth session by 3 o'clock. So I request everyone to kindly stay back and be on time at 3. Under the stewardship of many visionaries, a pioneering institution in the field of higher education in Kerala, have been educating young women from different strata. Bharat Mata College, a pioneering institution in the field of higher education in Kerala, have been educating young women from different strata of society, with an aim to empower them to respond actively to concerns and conflicts inherent in today's world. The college has blossomed under the stewardship of many visionaries who truly believed that social transformation was possible through educating and empowering women. Our strength encompasses the ever-committed management, Reverend Father Dr. Abraham Olipurat, Dr. Shani Palati, and Reverend Father Matthew Kathanam, who offers the highest representation of women in the college to facilitate a bright future where women can stand on their own feet, gain confidence, self-esteem, and speak up for their rights. It is a matter of great honor
and pleasure to appreciate two of our luminaries who best exemplifies excellence and who have made us all proud. Our principal, Dr. Shiny Palati, who is an extraordinary woman endowed with superior intelligence and uprightness. She has a total of 32 and a half years of service in teaching. Her commendable leadership steered the college, achieving the NAC grade A+. She has several national and international research publications to her credit and has achieved an international patent for developing a supercapacitive material. She has also achieved Sen Berkman's Award for the Best College Teacher in Kerala in 2014. Her dedication and executive abilities have shaped the institution and established the college as a leader. Dr. Nimi Eji, head of the Department Commerce, who has achieved silver in the under 2300 women's category in the World Amateur Chess Championship held at the Rhodes Island in Greece. She has also won Kerala State Women Chess Championship and Online National Women Chess Championship. As we celebrate Women's Day, we congratulate you both for inspiring many young women by making your mark. Our college envisions and empower young women to face the challenges of life with courage and commitment, to be builders of a humane and a just society. On this International Women's Day, let's all show appreciation, respect, and love to all the incredible women in our lives, be it mother, wife, sister, friend, or daughter. Let us show that we are proud of their efforts and pledge to create a world where women do not have to face any affliction. Let's break the bias. Women and children are often the most vulnerable and prone to being hit the hardest. Let's unite and pray together for protecting children and reducing violence against women in the areas affected by the conflict in Ukraine. Pioneering institution in the field of higher education in Kerala have been educating young women from different strata of society with an aim to empower them to respond actively to concerns and conflicts inherent in today's world. The college has blossomed under the stewardship of many visionaries who truly believed that social transformation was possible through educating and empowering women. Our strength encompasses the ever-committed management, Reverend Father Dr. Abraham Olipurath, Dr. Shiny Palati, and Reverend Father Matthew Kathanam, who offers the highest representation of women in the college to facilitate a bright future where women can stand on their own feet, gain confidence, self-esteem, and speak up for their rights. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate two of our luminaries who best exemplifies excellence and who have made us all proud. Our principal, Dr. Shiny Palati, who is an extraordinary woman endowed with superior intelligence and uprightness. She has a total of 32 and a half years of service in teaching. Her commendable leadership steered the college, achieving the NAC grade A+. She has several national and international research publications to her credit and has achieved an international patent for developing a supercapacitive material. She has also achieved Sen Berkman's Award for the Best College Teacher in Kerala in 2014. Her dedication and executive abilities have shaped the institution and established the college as a leader.
Dr. Nimi Eji, head of the Department Commerce, who has achieved silver in the under 2300 women's category in the World Amateur Chess Championship held at the Rhodes Island in Greece. She has also won Kerala State Women Chess Championship and Online National Women Chess Championship. As we celebrate Women's Day, we congratulate you both for inspiring many young women by making your mark. Our college envisions and empower young women to face the challenges of life with courage and commitment, to be builders of a humane and a just society. On this International Women's Day, let's all show appreciation, respect, and love to all the incredible women in our lives, be it mother, wife, sister, friend, or daughter. Let us show that we are proud of their efforts and pledge to create a world where women do not have to face any affliction. Let's break the bias. Women and children are often the most vulnerable and prone to being hit the hardest. Let's unite and pray together for protecting children and reducing violence against women in the areas affected by the conflict in Ukraine. Bharat Mata College, a pioneering institution in the field of higher education in Kerala, have been educating young women from different strata of society, with an aim to empower them to respond actively to concerns and conflicts inherent in today's world. The college has blossomed under the stewardship of many visionaries who truly believed that social transformation was possible through educating and empowering women. Our strength encompasses the ever-committed management, Reverend Father Dr. Abraham Olipurat, Dr. Shani Palati, and Reverend Father Matthew Kathanam, who offers the highest representation of women in the college to facilitate a bright future where women can stand on their own feet, gain confidence, self-esteem, and speak up for their rights. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate two of our luminaries who best exemplifies excellence and who have made us all proud. Our principal, Dr. Shani Palati, who is an extraordinary woman endowed with superior intelligence and uprightness. She has a total of 32 and a half years of service in teaching. Her commendable leadership steered the college, achieving the NAC grade A+. She has several national and international research publications to her credit and has achieved an international patent for developing a supercapacitive material. She has also achieved St. Berkman's Award for the Best College Teacher in Kerala in 2014. Her dedication and executive abilities have shaped the institution and established the college as a leader. Dr. Nimi Eji, head of the Department Commerce, who has achieved silver in the under 2300 women's category in the World Amateur Chess Championship held at the Rhodes Island in Greece. She has also won Kerala State Women Chess Championship and Online National Women Chess Championship. As we celebrate Women's Day, we congratulate you both for inspiring many young women by making your mark. Our college envisions and empower young women to face the challenges of life with courage and commitment, to be builders of a humane and a just society. On this International Women's Day, let's all show appreciation, respect, and love to all the incredible women in our lives, be it mother, wife, sister, friend, or daughter. Let us show that
We are proud of their efforts and pledge to create a world where women do not have to face any affliction. Let's break the bias. Women and children are often the most vulnerable and prone to being hit the hardest. Let's unite and pray together for protecting children and reducing violence against women in the areas affected by the conflict in Ukraine. Bharat Mata College, a pioneering institution in the
Welcome back to International Women's Day celebration organized by Bharat Mata College. So we are going to start the fourth session, Women in Film. The roles of women in film have changed and evolved over time, both off and on the screen. The number of women working in the film industry reached a historic high, but men still outnumber women in key roles. It is amazing to see how women can be a part of this industry and share their visions and stories. They can share the stories of women through a woman's eye instead of a man. The roles women portray on screen, we see more female characters who are presented as strong, powerful, and the opposite of how a man portrays a woman. And so women are no longer seen as just a pretty face or love interest in most film projects anymore. They have storylines and a bigger role in movies now. And to discuss more about the topic, we have an eminent personality, Indian film editor and artistic director, Ms. Beena Paul. I invite Ms. Muthulakshmi, head of the department Computer Application, to welcome the guest of honor. Ma'am, please. Very good afternoon to one and all present here. I would like to start with a Sanskrit verse. Pita rakshati kaumare, bharta rakshati yauvane, putro rakshati vartakye, nasri swadandriyam arhati. This is a quote from manuscript. See, this was the logic that was in the society years back, but there were many path breakers. Today, we have got a wonderful personality for handling this session who is such a path breaker. I would like to introduce the person to you. Beena Paul, a renowned film editor in Indian cinema, who has given her maximum contribution to Malayalam movies. Beena Paul holds the position of an artistic director at the film festival like those organized in Morocco, Durban, Berlin, and Locarno. She started her career with Amma Ariyan in 1986. The movie was a hit and considered to be one of the most complex movies. She has edited many movies like Padipura, Daya, Janmadinam, Sari, Janani, Agnisakshi, Angani or Avadikalatha, Sahayam, Jeevan Masai. One of her famous movie, My Friend, especially known for its crew, which comprised fully of women. It had won the award for the best film in 49th National Film Awards. The movie also received many awards for the best editor and the best actress. Later, she edited many films. These include In Othello, Margam, Nerukku Nera, Ee Snehathiratha, Chaurahem, Punyaham, Karmayogi, and many others. She has won many awards. She was awarded for Mitra, My Friend, for best editing, and for Unni, the best non-feature film editing. She has also won awards for Daya, Bioscope, and Sahayam. Wishing you all in advance an International Women's Day. I would like to invite ma'am for her talk. Thank you all. Thank you, Bharat Mata College, for having me here. I hope you can hear me. Just 1 minute. Ma'am, can you please unmute? Yeah, so thank you so much. Sorry for that interruption. There was something in this draw here. Yeah, so thank you, Bharat Mata College, for having me here. And yeah, I wish you all a very empowered Women's Day, and not only a Women's Day, but a whole year in life. You all are all young students.
and I would say that it's so wonderful that the college is thinking of, you know, empowering you all by these interactions. I've seen that there are many people who have been interacting with you all. So I think the important thing to remember is that as the person who introduced just now said, we are from when we are children, we are made to believe that we, as female children, we are made to believe that there are certain things we can do, there are certain things we can't do, there are certain structures, power structures that we need to follow, whether it is your father, whether it is your brother, whether it is whoever. There are all these power structures within the family, outside the family, that you are taught to follow. Now, the feeling is that when you are a woman who is empowered, you want to uh, conflict with these power structures. I would say that what happens is that when you are a woman who feels empowered, you are not in conflict with these, but you do not recognize these as power structures, but as collaborators. So that is a very important thing to remember. And part of this shifts into the kind of professions you choose. As students, when you're going through school and you finish school, there are certain professions that are prescribed as these are professions that you should do and these are professions that you should not do. Similarly, even I grew up, I had, of course, a little bit more freedom and I was able to make some choices. But a lot of women do not have these choices, and a lot of women are told either you become an engineer or you become a doctor or you become a, you know, a teacher. Teacher is very common kind of profession prescribed for women. But today I would like to talk about the fact that there is not only the media, but there is the entertainment industry, there are creative industries which are since in fact, since many generations have been closed to women. But we are lucky to be in a time when we can even start imagining that it is possible for us to get in. So what is it that makes it important? Why is it important that there are women there? Anywhere, in any situation. Ellarkum Ariyam, of course, that we are 50% of the population. Of course, gender is a social construct, I know that, but I'm just saying we are 50% of the population. Therefore, in all endeavors, there should be that diversity reflected. In the industry that I work, unfortunately, there is very, very, very little reflection of this diversity of gender. Now, what happens is that this reflects in the kind of films that are made. You see, because when there are no voices, women's voices to tell the story, what you hear is the dominant narrative, which is a patriarchal, feudal narrative that gets told, right? So you see that in the content of the films. So my point is the content of the films reflects the structure of the film industry. Now, you will say that is it only in Kerala? This is not only in Kerala, this is true of India. And as it happened, we also found out through the Me Too movement, etc., that it's also true in Hollywood, in many, many film industries. So when I examined this and I thought, ഇതെന്താ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ആലോചിച്ചപ്പോഴേ, you see, the film industry തുടങ്ങിയ സമയത്ത് it was thought of as a kind of artist, you know, where artists go and women who are പണ്ടേ നമുക്കറിയാലോ കഥകളിയിലെ സ്ത്രീവേഷം കെട്ടുന്ന ആണുങ്ങൾ
അല്ലെങ്കിൽ ഭരതനാട്യത്തിലെ the women were they were looked down upon as Devdasis, or the Tawaifs of Lucknow. So it was imagined that it is only that kind of woman, or the so-called that kind of women. They were never recognized as artists. They were never recognized as people who actually know a certain craft and know how to express themselves. There's always a moral tag attached to women who try to uh, get into expressive fields. Now, this, I think, has its roots in patriarchy, because women, actually, society gets very threatened when there are women who raise their voice and want to question the status quo of patriarchy. So when the film industry started, of course, സ്ത്രീകൾ അതിൽ കയറിയ ഉടനെ ഒരു മോറൽ ടാഗ് ആണുങ്ങൾക്കും ഇല്ലായിരുന്നു, സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം. ഓ, അവള് സിനിമയില, അവൾ ഇങ്ങനത്തെ ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഫാമിലി ഇങ്ങനെയാ, ഉടനെ ദർ ഈസ് ഒരു മോറൽ ടാഗിങ് that is attached to women in the film industry. Unfortunately, even today it continues. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയി അച്ഛനോ അമ്മയോ അടുത്ത് ചോദിച്ചാ എനിക്ക് വന്ന് സിനിമ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു എഡിറ്റർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ, എന്തുവാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്? അയ്യോ, സിനിമയോ? അത് മഹാമോശം സ്ഥലമാ, പെണ്ണുങ്ങൾ പോവാനേ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലമാ. ഞാൻ പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാ. It is a very, very, very interesting, it is a very, very challenging, it is a very, very fulfilling profession. Now, one is, of course, moral tagging, and of course, the state of the industry. The state of the industry is that because there are it's like a chicken and egg situation. പെണ്ണുങ്ങൾ കുറച്ചായതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു, പെണ്ണുങ്ങൾ വരാത്തത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. So unless we constantly or consciously make the effort to change the profile of the film industry, to say there are as many women as there are men working, this situation of moral tagging will continue. Now, not only does moral tagging continue, there is also a lot of problems when you work. ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൽ പോയാൽ 2-3 പെണ്ണുങ്ങളെ ഉള്ളൂ, അന്നേരം there are some problems. കാര്യം നമുക്ക് 10-70 ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴേ 2 പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. They don't pay attention to you, there are security problems, etc. So that is why it is important that women understand, first of all, that choosing a profession on the basis of moral tagging is not at all on. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒട്ടുമില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അന്തസ്സായിട്ട് ചെയ്യാം, ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടണം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സിനിമ കാണുന്നത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും TV അല്ലെങ്കിൽ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എല്ലാം കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും തോന്നി കാണും, എനിക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ വന്നു ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ. But you won't even allow yourselves to think that, because immediately your families, everybody will start. So I'm saying that is the first barrier that has to be broken. That you have to allow yourself to dream, to allow yourself to think you are capable, to understand that it is possible as a profession, as a very, very good profession, to get into this. Secondly, everybody cannot be a filmmaker, right? And the other thing is that filmmaking is not one role, whatever role alla. Filmmaking is the most, the diverse ആയിട്ട് ജോലികളുള്ള സ്ഥലമാണ്. സിനിമ, ക്യാമറ ആയിരിക്കാം, എഡിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം, സോങ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം, മേക്കപ്പ് ആയിരിക്കാം, കോസ്റ്റ്യൂംസ്, ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ, ലൈറ്റ്സ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ.
there is so many options available in the film industry, and every woman is capable of doing that. Of course you need experience, of course you need training, അതെല്ലാം വേണം. പക്ഷേ ആർക്കും ഒരു ഡോക്ടർ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാതെ ആവാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതുപോലെ പിന്നെ വേറെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ നോഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ചില ജോലികളൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ലതാണ്, ചില ജോലികളൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം ഒരു ക്യാമറ വുമൻ, ഒരു ക്യാമറ വുമൻ ആവാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും, ഈ ക്യാമറ വെച്ച് നടക്കണം. പക്ഷെ അതൊക്കെ ദേ ആർ ഓൾ ഓൾഡ് ഫാഷൻ നോഷൻസ്. ക്യാമറ വിമൻ ആർ ടുഡേ ഷൈനിങ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. There are many women who are doing camera. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു ഇൻസിഡന്റ് മെക്സിക്കോയിൽ നടന്നത്, അത് ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നല്ലോ ക്യാമറമാൻ. അങ്ങനെ ക്യാമറ is not a profession only for men. That is the important thing to understand. There are no only men professions. Every single profession is possible. ഇപ്പോൾ റോക്കറ്റ് ഓടിക്കാൻ പറക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും. സോ ബട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പുറയില് ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി പെട്ടെന്ന് കയറുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല. യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ട്രെയിനിങ്. ഒന്ന് എനിത്തിങ് യു ഡു യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ട്രെയിനിങ്. ചുമ്മാ വന്ന് ഞാൻ 2 ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാമറമാൻ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ വുമൻ ആവും എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. You have to, if you have an interest, you have to start making a profile, you have to start making a portfolio, you have to find out എവിടെയാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യണം. ഇത് ആണുങ്ങൾക്കായാലും പെണ്ണുങ്ങൾക്കായാലും അതേ ഒരു രീതിയാണ്. You have to understand there is competition, there is there is for one space there are 10 people who are trying. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു റിസർവേഷൻ വേണമെന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഈക്വൽ കൺസിഡറേഷൻ വേണം. നമ്മുടെ ജെൻഡറുടെ ബേസിൽ നമുക്ക് ആ കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം. സോ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രൊഫഷൻ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കയറണം. ഇപ്പൊ പണ്ട് ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ട്രെയിനിങ് മീഡിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. എവ്രിവെയർ യു ഗോ യു ക്യാൻ ലേൺ. സോ I think on this Women's Day, we should resolve that, look, there is nothing that we cannot do, especially in industries where we have been purposefully left out. Let us try and make inroads. And the reason these inroads are important is that ഈ സിനിമകൾ, ആൾക്കാർ കാണുന്ന സിനിമകൾ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമകൾ. ആ സിനിമകളിലെ ഒറ്റ ടൈപ്പ് സ്റ്റോറി, ആണുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്, അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളാണ് ഓർ ദ ഫാമിലി ഈസ് ദി ഓൺലി ഹോപ്പ് ഫോർ എ വുമൻ, ആ കഥകളൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ കയറി ചെയ്യണം. So this is my feeling, because I have worked in this industry. I have worked with very many people. Like any other industry, of course there are problems, there are many problems, but together we are all trying to face these problems and find solutions and try and make this place a better place. So you have filmmakers like Anjali Menon, Geetu Mohandas. All these are people who are trying to say that സ്ത്രീ കഥകളൊക്കെ വരണം. റീമ കലിംഗൽ, ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് who are trying to make this space a kind of, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജിഷ നിങ്ങളടുത്ത് സംസാരിച്ചല്ലേ അല്ലേ? ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് മീഡിയയിൽ കയറാൻ പെണ്ണുങ്ങളില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു TV ജോബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടറായിട്ട്
സ്ത്രീകൾ പെണ്ണുങ്ങളേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മീഡിയ നോക്കിയാൽ നേരെ തിരിച്ചാ, സ്ത്രീകളാ കൂടുതൽ. അത് എന്ത് പറ്റിയതാ? Because there was an understanding that there are job opportunities, there are possibilities. And these women, ipo media il irikkunna സ്ത്രീകൾ, they are trying to change that narrative a lot, you know. അതുപോലെ സിനിമയിലെ ആൾക്കാർ വന്ന, പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന, ആൻഡ് നോട്ട് ടു ഇമാജിൻ, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈസി അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും അത് ഗൗരവമായി എടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എഴുതാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് പോയി പഠിക്കുക, പഠിക്കണം. ഉടനെ എനിക്ക് സിനിമ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. സിനിമ ആർക്കും ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പ്രയാസം. അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് വേറെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പഠിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനറിൽ പഠിച്ചാൽ ഇത് സാധിക്കും. എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കരിയറിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എനിത്തിങ് ഇഫ് യു ആൾ വാണ്ട് ടു ആസ്ക് മീ. I feel it is important that you all understand that cinema is not glamour മാത്രല്ല. It is a lot of hard work, ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക്. പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അവിടെ വന്ന ഒരു ക്വീൻ മാതിരി ഇരുന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടർ ആയാലും ആരായാലും, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഗ്ലാമർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സാറ്റിസ്ഫൈങ്. Thank you so much, ma'am. It was really inspiring, and though it's a virtual meeting, we are really privileged to meet you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now, we are moving on to the Q&A session. If you have any questions, either you can type it in the chat box or you can unmute yourself and speak. Excuse me, am I audible? Ara, എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ. Yes, Tarun, you're audible. Okay. Now it's Tarun Gopalakrishnan. Yes. Hi, Tarun. So first off, let me just start by saying that seeing you talk about films and the film industry so passionately it's very awe-inspiring, and it's very uplifting in all the best ways. So in that sense, and you've also edited for a lot of films, a lot of Malayalam films. I assume that you have watched all your films, all the films that you worked on. So of all the films that you worked on, which would you say are among your favorites? Like, just to watch as a film, like which would you consider your proudest work? It's very difficult to say, because not because I want to sort of be politically correct, but because when you work on a film, for one, you lose complete objectivity. It's like when you write a book, or you draw a painting, or you make a piece of music, you get so involved. I think I would say that most of the films I have done have been very satisfying, extremely satisfying, extremely self-revelatory. I've learned about myself, I've learned about the world, there is something that you take away from a film each time. I've worked with great masters. I've worked with M.T. Vasudevan Nair, I've worked with Arvindan, I've worked with, some of the greatest masters, and I've learned so much from them. So I can't say that, I learned more from here, or I enjoyed doing this, or the film is the best. You see, because sometimes films are not perfect, especially കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോഴേ ഇത് ശരിയില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും. But that process for me is very important. What did I go through? When I went through Mitra, my friend, it was such a fantastic experience. So many women together, there was so much energy, there was so much fun. When I worked with Venu on Daya, that was a different energy, because it was his first film. I was so interested in sort of investing that it should be a good film. And then MT sir was also there. So many films have given me many things, but I must say I would hold up Daya, I would hold up
Meghamalar, I would hold up Kaiyop. These are films that I think, from the audience perspective, maybe they are very much liked. But from my perspective, each film has given me something, and I must say that I feel very enriched as a person, as a editor, as a thinking person, going through these experiences of editing films. So it's never been just a mere profession, you know. Thank you for that answer, ma'am. It I was hope I really nice. answered you. It's difficult to I pinpoint one understand. film. I understand. I understand. I understand. Anyways, I accept it. I'll accept it. Thank you. Anybody else? Ma'am, I have a question. Sure, Priya. Ma'am, you did undergraduate course in psychology and then you moved to editing. So what made you to choose psychology and then to editing? Yeah, so it's quite interesting. You know, I grew up in Delhi. I grew up through a period of, the emergency. I was in college and it was quite a tough time. And while I was in college, I was very lucky to have attended a film appreciation course. We were all very politically conscious at that time. I wasn't into politics, but there was an understanding that there is some change that is required, etc. So after I did that film appreciation course, I really discovered the beauty of cinema. How cinema has the capacity to reach out to people, the capacity to tell stories, to bridge gaps between individuals, bridge gaps between cultures. So that was a very wonderful experience. But I had nobody who was in the film world. My mother was a teacher, my father was working in a company, so there was no no understanding of this world at all. But I just thought, let me apply anyway to Film Institute. So I applied to Film Institute. So it was a bit of an accident in a sense. Or rather, it was an accident driven by passion. Because I really felt that at that time that, I was looking for some way to tell stories that would make some difference. So while psychology was like many undergraduate courses, you have to finish your undergraduation, so you choose a good, interesting subject. So I chose psychology. It was really interesting. And I had originally thought I'll go into MSW or, one of those courses. I thought I would do a master in social work or something like that. But this experience of the understanding of film drew me to, and I think it does also have some connection, because in psychology, you learn, you understand the complexity of this mind, right? And or the complexity of behavior, etc. And I think it reflects in the way that you like to tell stories, that you like to not make things simple and naive and foolish. You want to understand that there is so much layering in everything, So I think that was. Thank you, ma'am. Thank you. Any more questions? Ma'am, one question. Yeah, Rakesh. How this campus film will help the students to achieve their dream career, especially in film industry? What is the importance of campus films? How you will rate that one? Very, very important. I would say campus films is a very nice thing. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും ഈ ക്യാമ്പസ് ഫിലിം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഫിലിം മേക്കർ ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ കഥ എഴുതും, ഞങ്ങൾ പോയിട്രി എഴുതും, അല്ലെ ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടും. These are all means of self-expression. So when you have an outlet like campus films, I think it's really important. I think you understand
how storytelling is done, you understand how to work with people, you learn to understand. I mean, it's really an important experience to translate. It's also about translation from word to visual, the use of sound, the use of music. I think all this gives you great insight, not only to become a filmmaker, but to become a better human being, frankly. I think that is the nice thing about filmmaking, that it pushes you to become a better human being, because you have to work with so many types of people, you have to see so many things, you have to understand so much. ഒരു ഫിൽമേക്കർ ചുമ്മാ ഒരു ഫിൽമേക്കർ ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. മ്യൂസിക് അറിയണം, വായിക്കണം, പെയിന്റിങ് മനസ്സിലാക്കണം, കളർ മനസ്സിലാക്കണം, സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കണം. അന്നേരം you become a filmmaker, right? Or you can make a film. So I think all these inputs at the campus time are really important. So ഞാൻ ഒരുപാട് ക്യാമ്പസ് ഫിലിം ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നോക്കുന്ന ഇത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിനിമ അല്ല ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഇതിലെ എന്തൊക്കെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും, what is the student attempting to say, what is the attempt to do something, are they pushing some envelope, are they pushing some idea, are they expanding their mind? അതാണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചുമ്മാ ഒരു പഴയ കഥ എടുത്ത് വന്നോടെ എടുക്കുന്ന അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം. ഈ ക്യാമ്പസ് ഫിലിമിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ, കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം വന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So my question is, the beauty of a film lies in the story, background, music, and editing, right? So I want to know the experience. Like, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിന് എഡിറ്റിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ ഫിലിം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി മേക്ഡ് ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടോ, ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ, ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ഫിലിം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്ര നേരത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാം ഷെയർ ചെയ്യാമോ? അതെ, അത് ഒരു സത്യത്തിൽ വലിയ ഒരു സ്ട്രഗിൾ തന്നെയാ. ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരിക്കലും സമയത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങളല്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉപരി നമ്മുടെ ഒരു മാനസിക ഇൻവോൾവ്മെന്റും നമ്മുടെ ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഭയങ്കരമായിട്ടാ സിനിമയിൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ പോയി ഒരു സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 9 to 5 ജോബ് പോലെ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി മെന്റലി ഇൻവോൾവ്. ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ ഒരു എഡിറ്ററിനെ ഒന്ന് കഥ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ കഥ വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിഷ്വൽസ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപരി ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഐഡിയ, ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു സിനിമ ശരിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് വലിയ പ്രോസസ്സാണ്. ചുമ്മാ എനിക്ക് ഇരുന്ന് 2 ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ കഥ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാതെ പറ്റത്തില്ല. അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണം, വീണ്ടും വീണ്ടും ഷോട്ട് കാണണം. എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു ഷോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്, ഒരു സീൻ എത്ര പ്രാവശ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടാലോ, ഈ ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലോ. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി it is a taxing profession. It is not an easy profession. It is not only for the editor, ഇപ്പം ഡയറക്ടർ, it is a lot of work. ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ വേണോ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പോവാം, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു 20-30 പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. എന്ത് തന്നെയാ അതിൻ്റെ വേറെ വേറെ ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടഫ് പ്രൊഫഷൻ. പിന്നെ സമയത്തിൻ്റെ